వర్షం పడగానే క్రికెట్ అభిమానులకు గుర్తొచ్చే ఒక 3 పేర్లు ఏమైనా ఉన్నాయి అంటే అవి DLS, డక్వర్త్, లూయిస్ అండ్ స్టర్న్. ఎస్, వర్షం పడగానే క్రికెట్ మ్యాచ్ ఆడుతూ ఉన్నప్పుడు చాలాసార్లు స్కోర్స్ని అయితే సెట్ చేయడం జరుగుతుంది, ఓవర్లను కుదించడం జరుగుతుంది, టార్గెట్స్ని రీసెట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో మొత్తానికైతే DLS పద్ధతి గురించి తెలియని క్రికెట్ అభిమాని మాత్రం ఎవరు ఉండడు. ఈ DLS పద్ధతి ఈ వరల్డ్ కప్లో కూడా చాలా మ్యాచ్లు వర్షం కారణంగా కొన్ని రద్దయ్యాయి, కొన్నింట్లో ఈ DLS పద్ధతిని ఉపయోగించడం జరిగింది. క్రికెట్ ఎంత ఈజీ గేమ్ అంటే ఊర్లో ఎవరైనా సైతం పల్లెటూరులోనైనా ఒక బ్యాట్ అండ్ ఒక బాల్ ఏమీ లేకపోతే ఒక కట్టముక్క ఒక బాల్తో పాటు గోడ మీద గీసిన 3 గీతలతో క్రికెట్ ఆడటం మనం చూస్తూనే ఉంటాం. ఇంత ఈజియెస్ట్ క్రికెట్, అంత ఈజియెస్ట్ రూల్స్ ఉన్న క్రికెట్లో ఎవరికీ అర్థం కాని విషయం, అది క్రికెటర్లకు కానివ్వండి, విశ్లేషకులకు కానివ్వండి, పండితులకు కానివ్వండి, సాధారణ ప్రజలైన మనకు కానివ్వండి, అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే DLS స్కోర్ ఎలా సెట్ చేస్తారు. మొత్తంగా ఇది తెలుసుకునే దానికంటే ఓకే స్కోర్ ఇంత ఓకే అనే విధంగా మాత్రమే ప్రస్తుత పరిస్థితిలో అందరూ ఉన్నారు. ఇంత క్లిష్టమైనటువంటి DLS పద్ధతికి ఇండియాలో ఒక దేశీ సొల్యూషన్ ఉంది. అది ఎప్పటి నుంచో దేశవాళీ క్రికెట్ టోర్నీలో వాడడం జరుగుతుంది, దాదాపుగా 2007 నుంచి అనే విషయం మనలో ఎంతమందికి తెలుసు. VJD పద్ధతి అనే VJD మెథడ్ అని ఏదైతే అంటుంటామో, లేదా VJD సిస్టమ్ అంటూ ఉంటామో, ఇది ఒక మేక్ ఇన్ ఇండియా, ఏదైతే మోడీ గారికి పిలిపించినటువంటి మేక్ ఇన్ ఇండియాలో ఇప్పుడు కాకుండా 2000 సంవత్సరంలోనే ఇది రావడం జరిగింది. ఈ VJD పద్ధతి ఏంటి, అసలు ఇది ఎలా కనుక్కున్నారు అని చెప్పి VJD గారిని ప్రశ్నించగా VJD గారి రెస్పాన్స్ ఈ విధంగా ఉంది. Yeah, I started this way back in 1998. In fact, it was quite accidental. One of my friends, he wanted to learn Fortran programming language, and he approached me. So I selected this problem, the problem of setting target score, as a tool to teach him computer programming. That is how very accidentally we started this. ఈ పద్ధతి గురించి ఇది ఎలా చేస్తారు ఏంటి అనే విషయం మనకు అర్థం కావాలి. ఇది DLS పద్ధతి కన్నా మెరుగ్గా ఉంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇది ఎలా ఉంది ఏంటి అనే విషయాలు కనుక మనకు తెలియాలి అంటే ఒక సినారియోను ఊహించుకుందాం. ఫస్ట్ టీం 50 ఓవర్లు ఆడింది అనుకుందాం. సెకండ్ టీమ్ A ఫస్ట్ టీం అయితే సెకండ్ టీం అయినటువంటి టీం B వర్షం కారణంగా ఓవర్లను 25 కుదించబడింది. సో అప్పుడు ఆ టార్గెట్స్ ఎలా ఉండబోతున్నాయి అనేది 2 పద్ధతుల్లో అనేది చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీం A కనుక 200 స్కోర్ చేస్తే టీం B 143 పరుగులు స్కోర్ చేయాల్సిందిగా DLS టార్గెట్ సెట్ చేస్తుంది. డిఫరెన్స్ వచ్చేసి 35 పరుగులు. 250 కనుక చేస్తే 178, 300 కనుక చేస్తే 191, 350 కనుక చేస్తే 2207. ఈ పద్ధతిలో 250 వరకు స్కోర్ని ఒక విధంగా ట్రీట్ చేస్తుంది DLS పద్ధతి. 250 కంటే ఎక్కువ స్కోర్ని అంతగా అయితే వాటికి ఎక్కువ స్ట్రెస్ చేసినట్టు విధంగా అయితే మనకి ఇందులో కనపడదు. ఏదైతే టీం అత్యధిక రన్స్ చేసిందో వారిని దానికి రివార్డ్ చేసినట్టుగా మనకి ఇందులో కనపడదు. వేరాస్ కమింగ్ టు VJD పద్ధతి, ఇందులో కనుక తీసుకుంటే డక్వర్త్లో ఈ సిస్టంలో కనుక తీసుకుంటే 200కు 143 టార్గెట్ ఉంటే ఇందులో 135 టార్గెట్ ఉంటుంది. 250కి వచ్చేసరికి 178 టార్గెట్ దాంట్లో ఉంటే 164 టార్గెట్ దీంట్లో ఉంటుంది. 300 కనుక తీసుకుంటే 191 దాంట్లో ఉంటే 192 దీంట్లో ఉంటుంది. 207 దాంట్లో ఉంటే 217 దీంట్లో ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ వస్తున్నటువంటి వేరియేషన్. DLS పద్ధతిలోకి వచ్చేసరికి 35 ఫస్ట్ 2 కేసులో డిఫరెన్స్గా ఉంటే 13-16 అంత డ్రాస్టిక్గా పడిపోయింది. వేరాజ్ VJD పద్ధతిలో అది 31, 29, 28, 25 సో ఇలా ఒక ఆర్డర్ని అయితే ఫాలో అయింది VJD పద్ధతిలో. ఇలా ఇది కన్సిస్టెంట్గా వీరిని రివార్డ్ చేస్తూ ఉంది. దెన్ అసలు ఈ తేడా ఎందుకు? ఈ తేడా ఎందుకోసము అంటే 2 కారణాలు ఉన్నాయి. ఒక కారణం వచ్చేసి ఏంటి అంటే అజంప్షన్. DLS ఏమని అజంప్ట్ చేసుకుంటుంది అంటే బ్యాట్స్మెన్ ఏదైతే బ్యాటింగ్ చేసే టీం ఉంటుందో స్లోగా పేస్ పుంజుకుంటుంది, అంటే లాస్ట్ ఓవర్స్కి వచ్చేసరికి స్కోరింగ్ బాగా పెంచుతారు, ఇనీషియల్గా చాలా స్లోగా ఆడతారు అని చెప్పి DLS పద్ధతి భావిస్తుంది. వేరాస్ VJD పద్ధతి విషయానికి వచ్చేసరికి పవర్ ప్లేస్ని కన్సిడరేషన్లోకి తీసుకుంటుంది. ఫస్ట్ 15 ఓవర్లో అండ్ లాస్ట్ 10 ఓవర్లలో టీమ్ అటాకింగ్ మోడ్లో ఉంటుంది, మధ్యలో 25 ఓవర్స్ని కన్సాలిడేట్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగించుకుంటుంది అని VJD పద్ధతి భావిస్తుంది. సో ఇది దీనికి గల ముఖ్య కారణం. సో ఇక్కడ పవర్ ప్లేస్ కన్సిడరేషన్లోకి తీసుకోవడం ఇది ఒక ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్. సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి వేరియేషన్ ఏంటి అంటే ఇందులో టార్గెట్ కర్వ్ అండ్ నార్మల్ కర్వ్ అని 2 కర్వ్స్గా ఉంటాయి.
సో మామూలు కండిషన్స్లో వేసేది నార్మల్ కర్వ్ అయితే టార్గెట్ కండిషన్స్లో వేసేది టార్గెట్ కర్వ్ చూపెడుతుంది. సో ఈ రెండు వేరియేషన్స్ వల్ల VJD పద్ధతి DLS పద్ధతి కంటే మెరుగైన రిజల్ట్స్ ఇస్తుంది. అందుకోసం అని చెప్పి దీన్ని దేశవాళీ క్రికెట్ టోర్నీల్లో కూడా వాడుతున్నారు. దీనిపైనే జయదేవన్ గారిని ఇంత బాగున్నప్పుడు మరి మీరు ఐసీసీని స్పందించారా అని అడగ్గా వారి సమాధానం ఈ విధంగా ఉంది. For the last 20 years or so, I am continuously requesting ICC to give me a chance to make a presentation in their cricket committee meeting. See, I am not asking them to directly replace Duckworth-Lewis system and implement my system. But all these days I was asking them to just listen to what I have to say. But so far I haven't got an opportunity. Every time they will come. Actually, initially ICC will be responding very nicely to your letters and all, but at the last moment they will find some excuse and just keep it away. Then again I will have to wait for another 2-3 years for the next chance. This is continuously going on. వారు చెప్పిన దాంట్లో మీరు ఐసీసీ వారు తీసుకొస్తున్న వర్షన్స్లో లోపాలను ప్రతిసారి ఎత్తి చూపెడుతున్నాను అని చెప్తున్నారు. అంతేకాకుండా కెండిక్స్ వల్ల మీరు కొద్దిగా నష్టపోతున్నారు అని ఒక ఏదైతే ఉందో మీరు చాలాసార్లు కూడా మీరు దీన్ని చెప్పడం జరిగింది. కెండిక్స్ వల్ల మీకు ఎటువంటి నష్టం జరుగుతుంది ఐసీసీలో? The Duckworth and Lewis system apparently is a very beautiful system, a beautiful concept, but in reality it is not giving very satisfactory results. So whenever they release a new version, I could easily find out so many drawbacks of that system, and I used to write to ICC. But what I have seen is they never take it very seriously. Actually, if you consider, there's a version called WinCoda 2.0, and that was used for 2011 World Cup. That was having, we cannot imagine, very silly errors. But even that, when I pointed out, they were saying that no, these are only minor errors and these will not occur in usual match situation and it can be rectified. They are saying that actually they have an advisor, Mr. Kendix. So he is doing all this. He's very close to Duckworth and Lewis, and unfortunately ICC takes this man's word as the final word in such matters. Actually in every version I used to make this I used to point out these mistakes, and in the next version they used to rectify that. So I got fed up, and so these days I am not doing that. I don't want ICC to use me as a very a free tool to find out the mistakes of Duckworth and Lewis system. మరి మీరు ఎప్పుడు BCCIని అప్రోచ్ అవ్వలేదా? ఐపీఎల్లో వాడతారు అని చెప్పి కూడా దీని గురించి అన్నారు, కానీ ఎందుకు వాడడం లేదు? Problem with the BCCI is that usually they don't respond to your letters, most of the people. But when Sunil Gavaskar was the chairman of the technical committee, he really gave a big support to this system, and it is only because of him that this method is now used in Indian domestic cricket. It was implemented in 2007, and for the last 12 years it is being used in Indian domestic except for IPL. In IPL also it was recommended by him only in 2010. But in the final meeting, I don't know whether it is BCCI working committee or the IPL governing board, they rejected that proposal. A proposal given by someone, a legendary person like Sunil Gavaskar, that was simply rejected by this higher committee, saying a very funny reason. What they say is that some members thought that it is better to continue Duckworth and Lewis system because in IPL overseas players are also involved. So it is not on the merit. Actually, Sunil Gavaskar recommended this based on the merit, but the higher committee says that since overseas players are involved, actually these overseas players are not at all bothered in such matters, but somebody just found some lame excuse to reject this method, and it was a very big setback.
ఫైనల్గా మీరు దీనికోసం మీ విజేడి పద్ధతి మెరుగుపడాలంటే, దీన్ని యూజ్ చేయాలంటే ఇది మెరిట్ ఆధారితంగా బాగుంది అంటున్నారు. సో ఎటువంటి చర్యలు బీసీసీఐ తీసుకోవాలి అని మీరు కోరుకుంటున్నారు? Now, as a next step, what I suggest is BCCI should take a very positive step and implement this in IPL, because ICC itself clearly gave it in writing that IPL is a domestic tournament, and so BCCI can use any method. They are not particular at all about using Duckworth-Lewis system or anything like that. ICC is not bothered about that. So what BCCI can do very easily, they should do it, because for the past 12 years this method has proven its worth in the Indian domestic, in all other matches, and most of the players, umpires, scorers, they are all very happy with it. So BCCI should do that. And in addition to that, actually recently I have made another improvement on VJD system. Means it's a very new concept which probably DL system cannot incorporate in their tool. It's a very different and very I think very unique idea that I have implemented in VJD system, and this will be very useful for especially for T20 matches, and that can also be tested. Because in IPL also, when the match gets shortened and only very few overs are left after the interruption, the losing side is always very much dejected, and that they are not at all satisfied with the DL result. But in those cases, even otherwise my system will give better result, but with this improvement it will give again a much more acceptable result. So BCCI should come forward and use this in IPL. Otherwise we cannot go to ICC and again request them to implement this method, because directly they will ask, you have not implemented this thing even in IPL, so you don't have, that means you don't have confidence in it. So that should not be there. So only after implementing it in IPL we can again go to ICC with this request. That's what I feel. That is, they should do that. And also I think BCCI should give some monetary support to continue this research, and there are so many things to do in this, but without any monetary support it is very difficult to do that. సో ఓవరాల్గా కనుక తీసుకుంటే విజేడి పద్ధతి అనేది డక్వర్త్ లూయిస్ సిస్టమ్కి ఒక పూర్తి ఆల్టర్నేటివ్గా దేశీ సొల్యూషన్గా మనకు కనపడుతుంది. డ్రాస్టిక్గా పడిపోయే స్కోర్స్ని కాకుండా వాటిని ఒక కాంప్రహెన్సివ్గా టెక్నికల్గా ఏదైతే ఉందో ఈ విజేడి పద్ధతి డిఎల్ఎస్ పద్ధతి కన్నా మెరుగ్గా ఉంది అని చెప్తున్నారు జయదేవన్ గారు. దాంతోపాటు ఎస్పెషల్లీ T20 లాంటి పొట్టి ఫార్మాట్లకు ఇది యాప్ట్గా సరిపోయే విధంగా దీంట్లో మరిన్ని వేరియేషన్స్ తీసుకొచ్చానని చెప్పి, టెక్నికల్గా ఇది ఇంకా సౌండ్గా ఉంది అని చెప్పి, డిఎల్ఎస్ పద్ధతి చేయలేనటువంటి ఎన్నో పనులను దాని ద్వారా చేస్తున్నానని చెప్పి, ఇప్పటికైనా బీసీసీఐ తనకు సహాయ సహకారాలు అందించాలని జయదేవన్ గారు కోరుకుంటున్నారు. సో అట్లీస్ట్ మన దేశీ IPLలోనైనా నెక్స్ట్ సీజన్లోనైనా విజేడి పద్ధతిని చూడాలి అని మనందరం ఆశిద్దాం.